very much for joining in this interview. I'm very happy to take this interview, and especially this interview in view of my doctoral research with the theme YouTube as a specific form of new evangelization and communication of faith. You are a YouTuber, ecologist, and you have plenty of things you are doing directly as well as through social media. In spreading the message of the Holy Father, especially with regard to nature and protecting our own common home, the earth, and as well as to spread the message of the Holy Father with regard to the encyclical Laudato Si. It's a great mission. I'd like to begin with a question. What do you think about YouTube in general? What is your opinion on that? It is a wonderful tool. It is, I would say, it is an instrument of change. Today, anybody can have a platform. Only educated people, and you should go to some studio to make your point, or you should go and talk on a stage. I mean, it took a lot of effort for the people to go and express their opinion and views. But today it's not like that. It's just your own mobile phone. Just keep the mobile phone and you are connected to the world platform. You can reach anybody. You can talk any language. எங்க வேணும்னாலும் நீங்க போகலாம். ஒரு பர்டிகுலர் பீப்புளுக்கும் நீங்க பேசலாம், உங்க பாஷையில பேசலாம், என்ன வேணாலும் பேசலாம். சென்சார் போர்டு அதுல எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் அ அல்டிமேட் டூல் ஆஃப் ஃப்ரீடம். எல்லாருக்கும் ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கு. எல்லாருக்கும் அந்த பேச்சு, அதாவது வாட் எவர் யூ கேன் டாக், தட் இஸ் யுவர் ப்ரிவிலேஜ், தட் இஸ் யுவர் ஒன் ஆஃப் த ரைட்ஸ். நம்ம எது வேணாலும் பேசலான்ற ரைட். அந்த ரைட்டை பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு கூடிய பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் டூல் தான் இந்த யூடியூப். இட்ஸ் அ பிளெஸிங். ரியலி இட் இஸ் அ பிளெஸிங். அவ்வளவுதான். அருமையான சென்டென்ஸோட அதை முடிச்சிங்க. இட்ஸ் அ பிளெஸிங் சொல்லிருக்கீங்க இந்த யூடியூப். What are the changes you see because of this social media site called YouTube? I think it has created a revolution socially, politically, economically. What is your opinion on that? What are the changes that you see because of YouTube? I see most of the people today, they are well informed. அதுதான் main point அதுல. Well informed, and also people ask questions and they are answered, and somebody is answering all of them. And முன்னாடி எல்லாம் நீங்க வந்து என்சைக்ளோபீடியாவை ஓபன் பண்ணணும், இல்ல யாருக்காவது போன் போட்டு பேசணும், அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து சும்மா இன்டர்நெட்ல நீங்க தட்டினா போதும், you get all kinds of information. But of course there is not genuine information. You have to really scan the information what you receive. But of course there are good stuff, genuine stuff, and you can trust them and you can verify them with other sources. And it is really an advantageous thing for the people. You don't have to waste your time anymore. Before we used to waste time, but there is no wastage of time now. Immediately you get, within 1 minute you can get the information you want to. So that is the really a surprising issue about that. இப்போ நீங்க ஒரு யூடியூப் சேனல் பர்சனலா வச்சிருக்கீங்க. அந்த யூடியூப் சேனல் வழியா நீங்க வந்து திருச்சபையினுடைய செய்திகளை, குறிப்பா நம்முடைய திருத்தந்தையினுடைய செய்திகளும் சரி, மற்ற இயற்கை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு இயற்கை ஆர்வலரா ஏராளமான செய்திகள் அதன் வழியா கொடுக்குறீங்க. Tell us something about your own channel. நீங்க எப்ப தொடங்குனீங்க? What are the messages that you are trying to spread through your YouTube channel?
My channel, I started some 10, 12 years ago. Actually, when I started the channel, my main motive was I had so much of information filmed over the years around the world, lot of photos and videos. So I was running out of space in my computer and even the storage. It had a problem because I have so many resources. So now I want to start my own, website, and also start my own machines where I can store enormous amount of database. So it involved lot of investment, like 10 lakhs of rupees. Then I thought YouTube, that is the best way to store all my resources. So I need not delete them. I can put them on YouTube as video files. So all my photos and all my videos I uploaded on YouTube. So in that way, I never bought more storage devices and more computers and so on. So YouTube became a source of storage for me. அப்படிதான் நான் ஆரம்பிச்சதே. நான் அதை யூடியூப்ல போயிட்டு நம்ம அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்ட்டு நான் ஆரம்பிச்சதே கிடையாது. நான் ஜஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டியா தான் அதை நான் பார்த்தேன். அட் த சேம் டைம் மக்களும் பயன்படுற மாதிரி ஏதாவது சில டாக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தேன். அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேர் பார்த்தாங்க. அதுல அந்த அப்பவே எனக்கு வித்தின் 2 years எனக்கு 1000 வியூஸ் எல்லாம் வந்துடுச்சு இந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். பட் நான் அதெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணல. எந்தெல்லாம் மில்லியன் 8 மில்லியன் எல்லாம் போச்சு என்னுடைய வீடியோஸ். 8 மில்லியன் 5 மில்லியன் எல்லாம் போச்சு. நான் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த மணிக்கோசரம் நான் எதுவுமே பண்ணல. ஜஸ்ட் ஐ வாஸ் அப்லோடிங் மை ஸ்டாஃப். அப்படியே போயினே இருந்தது. அப்படிதான் நான் ஆரம்பிச்சேன். ஜஸ்ட் அஸ் ஸ்டோரேஜ் பண்றதுக்கு தான். வேற எதுவுமே நான் அதுல எந்த மோட்டிவும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் தான் மோட்டிவ் எல்லாம் வந்தது. Then you answered me partially for the next question. What motivated you to begin this YouTube channel, your own personal channel? You have said you want to have a storage place where you can store everything. And after using this social media site called YouTube, do you think you have achieved your goal? அப்படின்னு பார்த்தா நான் ஸ்டோரேஜ் தான் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ஐ அச்சீவ்ட் மை கோல். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ண நான். அப்புறம் மக்கள் பார்க்கறத பார்த்து ஐ ஸ்டார்டட் டு ரெக்கார்ட் சம் ஸ்டாஃப். முதல்ல வீடியோஸ் தான் பண்ண நான், ஃபில்ம் பண்ண. ஐ டிராவல் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். ஐ விசிட்டட் யுனெஸ்கோ sites. So not all people can go and visit this kind of places. It involves a lot of money and time. So I wanted to show those photographs and share my knowledge with others. So I made some videos adding some music, and also I got a lot of views on that. Then I slowly started to talk about encyclicals. I like papal encyclicals because they are the greatest literature on earth. Even Shakespeare couldn't write like popes. Each sentence can be a volume of book. So such a deep insights popes write in their encyclicals. Unfortunately, nobody reads them. So I started to read all the encyclicals, and I found a lot of insights and wisdom. So I try to share my understanding with the YouTubers. So I uploaded many, especially Centesimus Annus, Caritas in Veritate, Rerum Novarum, all the encyclicals, but I am mostly concentrating now on Laudato Si, because that is my dear encyclical. That is me. Pope Francis has given me that encyclical as a gift. So I try to
talk in different aspects. Right now, I am talking on the agricultural theology, agrarian theology. I mean, taking cue from papal encyclical Laudato Si. Pope Francis has given me an inspiration, and also he is provoking me to start uh, agrarian theology, so that the grassroots level to whom we serve, especially in India, all are agrarian. So they need a theology. So they are deprived of everything. So at least a theology could be a beneficial one and a useful one from the encyclical. So I am trying to promote that on YouTube. And in that fact, I'm very happy. Many views I get, and a lot of people comment on my YouTube, and really I see positive vibrations. ரொம்ப நல்லா பேப்பல் என்சைக்ளிக்கல்ஸ்க்கு வரவேற்பு இருக்கு. எல்லாரும் ஆச்சரியமா கேட்கறாங்க, இப்படி எல்லாம் போப்ஸ் கூட எழுதுவாங்களான்ட்டு கூட கேட்கறாங்க யூடியூப்ல. அவ்வளவு தூரம் ஒரு ஒரு ஆர்வம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய பேர் ஆர்வம் இல்லை அதுல, பட் இருந்தாலும் நானு என்னுடைய எஃபர்ட்டால ஒரு பேப்பல் என்சைக்ளிக்கலுக்கு மக்கள் வந்து படிக்கிறான்டான்னு சொல்ற அளவுக்கு நான் யூடியூப் மூலமா ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது இந்த ஒரு வியூ கேட்கும் போதே நமக்கு. இப்போ அஃப்கோர்ஸ் ஐ நோ யூ ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மணி, யூ ஆர் நாட் ட்ரைங் டு யூஸ் திஸ் சேனல் டு earn money, but enumerate one or two benefits because of the YouTube, no, in general, not only for you personally, but in general for people who are using this social media site YouTube. What are the benefits? கட்டாயம் இன்றைக்கு இதுவே வந்து ஒரு பெரிய வேலை வாய்ப்பு மாதிரி. It is for earning for livelihood, and it is simply you are not exploiting anybody. You are using your own resources, your creativity, your own knowledge, your own experience. So far nobody have given attention to an individual's experience and knowledge. But now, I think people, if you have 50,000 subscribers, it is like having a 50,000 people parish. ஒரு பங்கு மாதிரி. எனக்கு வந்து 54,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க. எனக்கு 54,000 பாரிஷ்னஸ் என்னுடைய பங்குல இருக்காங்க என்ற ஒரு எண்ணம் தான் எனக்கு. ஸோ ஆகவே நான் சொல்றத அவங்க கேட்குறாங்க, அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க. அண்ட் ஆல்சோ நான் இப்போ ரீசெண்டா அந்த யூடியூப்கார வந்து என்ன பண்ணா, என்ன நீங்க இது பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நிறைய மெசேஜ் அனுப்பினான். ஸோ இப்போ நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நான் யூடியூப் ஏற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணா, இந்த இதெல்லாம் யாரோ சொன்னாங்க, யூடியூப்ல வந்து நம்ம வந்து காப்பிரைட்டட் மியூசிக் இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து டிலீட் பண்ணி விட்டுருவாங்க உங்களைன்னு சொல்லி பயமுறுத்தினாங்க. நான் என்ன பண்ணேன், 8 மில்லியன் 5 மில்லியன் 10 மில்லியன் இருந்த வீடியோ எல்லாம் டிலீட் பண்ணி விட்டேன். அது மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. யூடியூப் வந்து அவன் என்ன பண்றான், காப்பிரைட் போட்டா கூட அவங்கிட்ட போயிட்டு அந்த காப்பிரைட்டை அது ஓகே பண்ணி நமக்கு அவன் அலோவ் பண்ணிடுறான். ஆகவே இது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம யூடியூபர்ஸுக்கு நான் கட்டாயம் ஷேர் பண்ணணும். நீங்க பயப்படாதீங்க. உங்களுக்கு வந்து காப்பிரைட்டடா இருந்தா கூட அவன் காப்பிரைட்டட்னு சொல்லி ரெட் மார்க் கொடுப்பான். அப்ப நீ வந்து அது பிரைவேட்ல போட்டுக்கோ, இல்லைன்னா டிலீட் பண்ணிக்கோ. ஆனா நீ காப்பிரைட்டட் போட்டதுனால உன்னை வந்து அவன் வந்து என்னைக்குமே ரிஜெக்ட் பண்றது கிடையாது. ஸோ எனக்கு கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் நிறைய வீடியோஸ் இது பண்ணிட்டேன். இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு மாசத்துக்கு $7 $8. ஸோ வருஷத்துல எனக்கு வந்து 100 150 ஆல்மோஸ்ட் $200. எனக்கு வந்து 3 மாசத்துக்கு ஒரு டைம் 3000 4000 ரூபா அவங்க பேங்க்ல எனக்கு டெபாசிட் பண்ணுவாங்க. நான் முதல்ல வச்சிருந்த அந்த மில்லியன்ஸ் இருந்தா எனக்கு டிலீட் பண்ணாம இருந்தா இன்றைக்கு எனக்கு வந்து ஒரு மாசத்துக்கு $1000 $1500
ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க பேங்க்ல ரெக்கார்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி பெனிஃபிட் நிறைய இருக்கு இதுல. ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட் என்னன்னா, உங்களுடைய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு ஒரு மரியாதை, அந்த ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன். மணி இல்ல, அட்லீஸ்ட் மை நாலேஜ் பீப்புள் ஆர் லிசனிங், மை எக்ஸ்பீரியன்ஸை யாரோ கேட்கறான், அவன் அப்ரிஷியேட் பண்றான். அந்த நம்முடைய ஸ்பிரிட் தான், நம்முடைய ஸ்பிரிட், என்கரேஜ்மெண்ட், செல்ஃப் எஸ்டீம் அண்ட் த ப்ரைட், எல்லாமே நமக்கு ஒரு மனித மாண்பை கொடுக்கிறது இந்த யூடியூப். உண்மையாவே அது ஒரு சிறப்பா இருக்கிறது. மற்றொன்று மணி. மக்களுக்கு வந்து ஏழைங்க எத்தனையோ பேர் இருக்கான், அவனுக்கு வேற வேலையே இல்லை, இந்த வேலை வச்சு அவன் சம்பாதிக்கிறான். ஸோ இன்றைக்கு ரியலி இட் இஸ் சொல்ல போனா எல்லாருக்கும் வேலை வாய்ப்பு. சொல்ல போனா ஒரு செலவு ஜாஸ்தி இல்லை, ஜஸ்ட் 2000 ரூபாய் ஒரு மொபைல் போன் இருந்தா போதும். நீ வந்து இந்த ஒரு டேட்டா ஒண்ணு வாங்கிட்டு யூ ஆர் ஆன் த பிசினஸ். கட்டாய் நீ சம்பாதிச்சு உன் வாழ்க்கையில் நீ முன்னுக்கு வரலாம். நிறைய பேர் வீடுங்க கூட கட்டுறாங்க இப்ப இந்த பணத்தை சம்பாதிச்சு. பெரிய பெரிய மணி இஸ் இன்வால்வ். அதுல நிறைய இருக்கு. அவங்க வந்து யூடியூப் வந்து அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க. 10,000 வந்ததுன்னா ஒரு பிளானு, 25,000 வந்தா இன்னொரு பிளானு. இப்ப எனக்கு 54 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்னால ஒரு 3-4 பிளான் எனக்கு கொடுக்குறாங்க. நான் செய்யறது இல்லை. ஒன்னே ஒண்ணு, அது எதுவுமே நான் செய்யறது கிடையாது. ஐ கேன் மேக் மணி, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அதெல்லாம் பண்ணலாம், பண்றாங்க. எனக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. எனக்கு வந்து அந்த யூடியூப் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கான், அவன் பாட்டுக்கு ஏதோ போடுறான். அதுல நமக்கு பெட்ரோல் டீசலுக்கு நமக்கு செலவுக்கு சரியா போகுது, அவ்வளவுதான். வேற அதுல நம்முடைய மோடி கூட ஜிஎஸ்டி கொஞ்சம் நான் கொடுக்குறேன், அவர் கூட எடுத்துக்கிறேன். சந்தோஷம். Now, உங்களுடைய அந்த பெனிஃபிட்ஸ் கேட்கும்போது உண்மையிலே சந்தோஷம். பலருக்கு இது ஏராளமான செய்தியும் கொடுக்கும் அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு நினைக்கிறேன். Now, what are the challenges in running a YouTube channel? You see, புதுசா ஒரு தொடங்க போறாங்க அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் பெட்டர் டு நோ த சேலஞ்சஸ் இன்வால்வ் இன் இட். என்னென்ன விதமான சேலஞ்சஸ் நீங்க பாக்குறீங்க ஒரு யூடியூப் சேனல் ரன் பண்றதுல? அதாவது யூடியூப் சேனல் நம்ம ஆரம்பிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க வந்து இமெயில் ஐடி இருந்தா போதும், நீ வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்டை ஆரம்பிச்சிடலாம். அப்புறம் நீங்க வந்து என்ன செய்ய போறீங்க, ஒரு எய்ம் இருக்கணும் உனக்கு. ஸோ ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறியா, இல்லை என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுக்குறியா, இல்லை வந்து நேச்சரை ஃபில்ம் பண்ணி போட்டோஸ் போடுறியா, இல்லது மியூசிக் அவனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட், நீ பாட்டு பாடி கூட நீ சம்பாதிக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி உன்னோட சொந்த டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க அதுல ஏத்தலாம். ஆனா அந்த 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனா இருக்கும். என்னடா எவனே பார்க்க மாட்டேன்றான் என்ற ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் உண்டு. அதனால என்ன பண்றாங்க, நிறைய பேர் விட்டுடுவாங்க. இன்றைக்கு அதுதான் நடக்குது. அவங்கவுங்க, அதாவது இந்த பணத்தை நம்ம குறிக்கோளை வைக்க கூடாது. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃப்ரீலான்ஸா ஆரம்பிக்கணும். பணத்தை பத்தி டோன்ட் வரி. பாக்குறானோ இல்லையோ நீங்க போட்டுக்கிட்டே இருங்க. அப்புறம் யூடியூபே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எதுல நீங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்டா போடணும், அப்பதான் அவங்க பார்ப்பாங்கன்ட்டு அவங்க நமக்கு அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க நம்ம சேனல்ல. ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டு நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா, நீங்க ஒரு 5 இயர்ஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல, 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு விடாம முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா அது 1000 ஆயிட்டா அப்புறம் பிக்கப் ஆயிடும். பிக்கப் ஆயிட்டு மடன்ட்டு 10,000 ஆயிடும், 15,000. நீங்க ஆச்சரியப்பட்டு போயிடுவீங்க. சில நேரத்துல யூடியூப்ல என்ன டெக்னிக்னா, நம்ம போட்டுக்கிட்டே இருக்க கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணோம், போட்டுட்டு ஒரு 6 மாசம் விட்டா போதும், நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வருவோம். நம்ம 6 மந்த்ஸுக்கு அப்படியே விட்டீங்கன்னு வச்சுங்க. நான் வந்து ஒரு 6 மாசமா 8 மாசமா விட்டேன். எனக்கு வந்து என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து 30ல இருந்து 54 வரைக்கும் வந்துட்டாங்க. நம்ம நிறைய போடுறதுனால அவங்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வருவாங்க, நம்ம வியூஸ் நல்லா கிடைக்கும், அதெல்லாம் தப்பு. நீங்க கேப் பண்ணணும். நீங்க போட்ட வீடியோஸ் யூ ஹேவ் டு அலோவ் them டு கோ அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர். அவங்க பார்த்து எல்லாம் டயர்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் நீங்க ஏத்தலாம். அதை பத்தி ஒண்ணும் இல்லை. ஆனா ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனா இருக்கும் முதல்ல. நம்ம அப்புறம் சில நேரத்துல காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நேஸ்டியா இருக்கும். சில பேரெல்லாம் அசிங்கமா இருக்கும். கெட்ட வார்த்தையிலே திட்டுவான், உன்னை வெட்ட வர்றேனான்னுவான். அது மாதிரி எல்லாம் கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில திட்டுவான். அதெல்லாம் நம்ம சகிச்சுக்கணும். அதுலயே இருக்கு ப்ரொவிஷன், அதை delete பண்ணிடலாம். நீங்க delete பண்ணிக்கலாம். ஆனா உங்களுடைய ஸ்பிரிட் கிரஷ் ஆயிடும். அவ்வளவுதான் திட்டுவாங்க. ஒரு ஒரு கன்சர்னே இருக்காது. there is no empathy, there is no compassion. People are so mean in commenting. They don't understand how much
hard you create a video and how much time you spend to produce the video, but they don't care about anything. They simply they do cutthroat comments. They cut you pieces. They don't have any compassion towards you. So you need to be strong. You need to be strong. You need to be focused. Whatever they say, you should be keeping on your goal. That's all. Whatever you do, you damn it if you do, damn it if you don't do. So அதனால நீ செஞ்சாலும் திட்டுவான், செய்யலன்னாலும் திட்டுவான். So அதனால வந்து you don't care, you focus, continue. Frustration is part of YouTube. And discouragement is also part of YouTube. All right. பியூட்டிஃபுல்லி நரேட்டிவ் ஃபாதர். இதுல அடங்கி இருக்கிற இந்த சவால்களை வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கிறீங்க. இப்போ now I am just trying to focus to my subject, pastoral theology. No? Do you think we can do pastoral mission through YouTube channel? There are so many ways we can explain what is pastoral theology. Not only spiritual thing, we are also focusing on the society and the message for the society, and we are trying to guide people. So these are all included in pastoral ministry, and it's a collaborative ministry. Do you think using this social media site, YouTube, we can do the pastoral ministry? Of course, 100%. It is a wonderful tool of pastoral ministry too. You know what? We serve our parishioners in Vellore Diocese, for example, 99% of the more farmers. So when there is no rain, of course, you have all the telephone numbers of your parishioners. That is what I assume now. All right. And then you can ask your parishioners 10 by 10 or 20 or 30 like a group. Ask them to come on the phone. If there is drought persisting for a long time, you take the Bible and ask them to sit down and make a theology. You see, when there is a drought, I mean, God tells us it is for the reason. So you reason out with the Bible. So when there is a extensive drought, there are texts in the Bible. This 2 years I will not give you money, but third year I will give you double, triple. There are a lot of texts like that. And also if the crop failure is involved, there are abundance of text from the Bible. You can talk to your people directly in the parish or those who live. And also when people in India, there are 3 lakh farmers committed suicide from 1994 to 2014, 3 lakh farmers. So now, if we had used this YouTube to the farmers, I think we could have stopped few suicides and we could have talked to them. It's called agrarian theology. So we can stop fertilizer use, we can stop people committing suicide when there is a crop failure or a drought, or when there is abundance of crop, there is no a decent price. Sometimes it is not sold in the market. Then farmers get frustrated. That is the time you take the Bible. I mean, Bible is agrarian from the first chapters of Genesis to all the way to the last chapter of that, Revelation. Text abound on agriculture. In fact, till it and keep it, Genesis 2:15. Amen. Urudu paramari. See, that is the first agrarian text for our own diocesan people, for the farmers. So because God was the first farmer and he knows how to farm, he cultivated Garden of Eden and he cultivated trees and food, etc., etc. So because God is the first farmer, our people should learn from that farmer. ஸோ அந்த விவசாயி தான் நமக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியும் என்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல நம்ம பாஸ்டரல் தியாலஜி, நம்ம பாஸ்டரல் மினிஸ்ட்ரியில நம்ம மக்களுக்கு கான்கிரீட்டா
நம்ம அதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஏன்னா everyday they are pelted with frustrations and disappointments and discouragement, farmers. So today we need this kind of tool to reach out. If you ask them to come, nobody comes. Evening time, ask them to spend some half an hour in the presence of the Lord, and then you, parish priest, sit down and take and talk. Don't worry, the Lord will give you everything, and hang on there, but don't hang yourselves. So that kind of advice நம்ம மக்களுக்கு கொடுக்கலாம், தாராளமா செய்யலாம். பாஸ்டரல் மினிஸ்ட்ரி ஃபேண்டாஸ்டிக்கா செய்யலாம். இதுல யாருக்கும் வெக்கம் கிடையாது. கோயிலுக்கு வந்தான் மத்தவன் சொல்லுவான், அவன் வந்து ரொம்ப விசனமாகறான், யாரும் பார்க்க மாட்டான். உன்னை வீட்டுல நீ இருப்ப, பங்குசாமியார் உட்கார்ந்துக்கிட்டு பேசுறோம், யாருக்கும் எவனுடைய கஷ்டமும் தெரியாது. அது வந்து நிக்கோதேமஸ் மாதிரி ராத்திரில போய் இயேசுநாதர் கிட்ட பேசுறாரு பாருங்க. அவர் வேக்கப்பட்டுக்கிட்டு அவருக்கும் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் போய் பேசுறாரு, 2 பேருக்கும் நல்லா நடக்குது. அதே மாதிரி யூடியூப்ல நம்ம நிக்கோதேமஸ் மாதிரி அவங்க எல்லாம் வருவாங்க, நம்ம பேசலாம். ஸோ லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ். அற்புதமான ஒரு விளக்கம். கண்டிப்பா இது பலருக்கும் உற்சாகத்தையும் உத்வேகத்தையும் கொடுக்க நினைக்கிறேன். அதனுடைய அடுத்த கட்டமா, do you think we can also communicate our faith? Now pastoral ministry, it's good, everybody is ready to receive, it is very very useful for them, for their livelihood. Do you think we can communicate also our faith? We can communicate, not in view of converting others. That I don't like. Okay. I mean, your faith should be lived privately. I mean, we never use this medium, YouTube. Again, we come here and again we are falling into the same, that stereotype, I would call it. So we shouldn't use this tool as again a medium of what is that? ஒரு தர்க்கம், ஒரு a tool of அங்க விவாதம் பண்றது, அதெல்லாம் நம்ம கான்ஃபிளிக்ட், அதெல்லாம் ஃபெய்த் வந்ததுன்னா கான்ஃபிளிக்ட்ல முடியும் அது. ஸோ ஆகவே ஃபெய்த்தை நீ எப்பவுமே நீ வச்சுக்கிறது நல்லது. பட் யூ கேன் எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் கேரக்டரிஸ்டிக் விச் இஸ் ஆங்கர்ட் ஆன் ஃபெய்த், லைக் கனிவு, இரக்கம், நீதி, இதெல்லாம் அந்த ஃபெய்த்துடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் தான். ஸோ அப்பேற்பட்டதை நம்ம மக்கள், எவாஞ்சலைசேஷன்ன்றது இதுதான். மனம் திருப்புறதுன்றது கோபத்துல இருக்கிறவனை அன்புக்கு கொண்டு வா, பேராசையில இருக்கிறவனை தாராளத்துக்கு கொண்டு வா, செல்ஃபிஷா இருக்கிறவனை மற்ற பொதுநலனுக்காக கொண்டு வா. இதுதான் கன்வர்ஷன்ன்றது. ஸோ ஆகவே ஜீசஸே அழகா நமக்கு சொல்லியிருக்காரு, கம் டு மீ தோஸ் ஹூ ஆர் என்னது burden, I will give you rest, learn from me, I am meek and humble of heart. ஸோ இப்பேற்பட்ட அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், ஃபெய்த் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் இதெல்லாம். கிறிஸ்துவ மதம் தான் பெஸ்ட், எல்லாம் சூப்பர், அதெல்லாம் அப்பேற்பட்ட இதெல்லாம் யூடியூப் இஸ் நாட் த பிளாட்ஃபார்ம். பிகாஸ் பீப்புள் வில் காமெண்ட் யூ, வெரி நாஸ்டி காமெண்ட்ஸ் வில் கம். அகெயின் there will be another conflict will happen. So காமெண்ட்ல விட மாட்டாங்க, கிழின்னு கிழிச்சிருவாங்க. இப்பேற்பட்ட இப்ப நீங்க படிச்சு பார்க்கலாம், ஒரு சில பேர் இந்த ஆராதனை பண்றது அதெல்லாம் கிழிப்பானுங்க போட்டு, அசிங்கமா இருக்கும். ஸோ அதை வந்து எப்பவுமே நம்ம ஃபெய்த்தை மற்றவங்களுக்கு திணிக்கிற மாதிரி நம்ம யூடியூபை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. திஸ் இஸ் மை கிஃப்ட் த லார்ட் ஹஸ் கிவன் மீ, ஸோ ஐ வுட் லைக் டு ஷேர். உன்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்க சொல்லுங்க, கடவுளுடைய அருளை சொல்லுங்க, தாராளமா சொல்லலாம். ஆனா அந்த பேர் வச்சு இந்த கடவுள் தான் சொல்லி நம்ம அந்த லெவலுக்கு போகும்போது ரியலி there are repercussions, there are backlashes. So we need to be careful when you use YouTube. Of course, people use it for lot of proselytization, they use it. But it depends on, but my humble opinion is I wouldn't use that for this kind of evangelization. I use it for இயேசுநாதருடைய விழுமியங்களை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸா நம்ம மக்களுக்கு கொடுக்கும்போது that is wonderful evangelization. That is enough for. So we need to be careful.
That is true, Father. That is true. Now, I think you have given already a lot of suggestions. In particular, I would like to ask you, what are the suggestions that you give to the people, especially to priests and nuns and people who are involved in pastoral ministry? The suggestions for doing the pastoral mission ministry using this tool, YouTube. இன்றைக்கு even Pope Francis, we need to use all the social media to express our faith. That is what Pope Francis, many times he has stated. So he didn't say that we have to go and convert. So our faith expression, that's all. You express your faith, you deepen your faith. Today church has come to the point where the faith what you have, you deepen. So not like going and adding new converts. Already we have converts. Make them much more solid, much more transparent. So that is called a new evangelization. Today, I think all our priests and nuns, those who are able, those who preach good, those who really talk with empathy, and those who listen. Today many people want to talk to you. Today I am talking, you are listening. See, you are a good listener. That is also a virtue. Today we need listeners. So YouTube can provide that. Our pastors and nuns, you don't talk, you just listen. Your channel is just to listen to your problems, other people's problems. You talk to me, you cry, and we will pray together. I think that will be the excellent platform for so many people. Nobody, they can't talk to anybody. Nobody talks to them. So this is the place where they know if I could talk to him, he will listen for hours. So you can provide that. So this kind of ministry is excellent, excellent. God is really asked all of us to go 2 by 2. Now 2 means me and my YouTube. That is how I understand. நானும் என்னுடைய யூடியூப் தான் இருவராக அனுப்பினார் என்ற அந்த மத்தேயு 10ஆம் அதிகாரத்தில் வரக்கூடிய விளக்கங்களுக்கு போய் அறம் செய்யுங்கன்னு சொல்றாரு அவர். குருடர்களுக்கு பார்வை கொடுங்க, பேய்களை ஓட்டுங்க, அறம் செய்யுங்கள், எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யுங்க. இதுதான் எவாஞ்சலைசேஷன். மற்றபடி அங்க போய் தண்ணிய ஊத்தி ரெஜிஸ்டர்ல போட்டு எழுதி நீங்க வாங்கன்றது இல்ல எவாஞ்சலைசேஷன். இயேசுநாதருடைய எவாஞ்சலைசேஷன் வெரி கிளியர். போங்க, குடுங்க. இது 2 வார்த்தை தான். போயிட்டே இருங்க, குடுங்க. என்னைக்குமே அவர் நீங்க வாங்க எனக்கு குடுங்கன்னு சொல்லவே இல்லை. நீங்க போங்க, குடுங்க. அப்படின்னு பார்க்கும்போது யூடியூப்ல நம்ம எல்லா உலகத்துக்கும் போலாம். So we have to take lead. Also Pope Francis suggests that today's ministry can be effectively done on social media. So today the whole church should use that medium effectively in order to deepen our faith. So our motive is deepening the faith and sharing our faith with others and sharing God's love. That is what. So each and every priest, those who are able to contribute their knowledge, their experience on the YouTube, should register now and start a channel. And mainly it is not we are thrusting it on other people. We are just listening to other people. So evangelization is both the ways. You talk, it's a dialogue, and they talk and you listen. So in that sense, we should be good listeners. Also, Jesus said, no, go 2 by 2, YouTube and you, I already explained. You go. Don't say people to come. You go and meet the people, and people are ready to meet you. And you can go to the nook and cranny
Even by walk, you can't go to the periphery where people are sidelined. You go to that front line or border line, they're segregated by everything and what is that, trampled and sidelined. You can reach those people at last. It is a great, great tool to reach out the unfortunate and the downtrodden and the alienated. So, in that respect, I think we should use this tool and we should reach out to everybody, everybody. Not only Christians, we should reach out to other faith also. So, in that sense, we can't be talking about our own faith. We should dialogue means, is faith you dialogue, my faith you dialogue, and we have to come to a common agreement, a consensus where we found my God and he found his God. So in that sense, we can make one God and one principle, and we can throw away all these fractions which is fragmented. Our society is fragmented. So let us make integral. It is integral ecology, it is known as. எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கிய ஒரு ஆன்மீகத்தை நம்ம கொண்டு வரணும். மதங்கள் அல்ல, ஆன்மீகம் தான் மனிதனுக்கு முக்கியம். Spirituality is the paramount. Religion, as Jalaluddin Rumi puts it, the lover of God has no religion but God alone. That is a beautiful quote. A lover of God has no religion but God alone. Very beautifully explained the ways and means to do pastoral mission using this tool, YouTube. Now, I think you have mentioned in our interview two times about the negative comments. But now I would like to ask, there are some fake newses, false newses that are roaming here and there in this social media world. What do you think about this? What to do with this problem? Is there any possibility to overcome this, avoid this problem? Of course, there are, as long as the tool is free, anybody could come and scam people. I mean, every walk of life, every medium, there is virus. So this is a virus, what you get on YouTube. And we should not be really afraid of that. We can really differentiate between what is the genuine one and what is the fake. We have the ability, everybody has the ability to reject or to accept. So you just scan the things and go to the another website and you verify, is it true? Go to the genuine like BBC, like Discovery, or like American PBS. There are few channels genuine. You can trust them, especially one example is BBC is the best. And you just compare what you got with BBC. BBC, it's a fake. BBC won't mention means it is just a rumor. It's a fake news. So we can verify. Easily you can use some process to verify. So as long as YouTube is there, we should be aware that there are scams and there is truth. உண்மையும் இருக்கு, ஏமாத்துற ஆளுங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. நிறைய பேர் ஏமாந்துருக்காங்க யூடியூப்ல. அதை வாங்கணும் இதை வாங்கணும்னு சொல்லி அனுப்பி ஒரு அக்கௌண்ட்ல பணத்தை போட்டா அவ்வளவுதான். எல்லாம் அது மாதிரி ஏமாறுறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. பட் யூ நீட் டு எக்ஸசைஸ் காஷன். எல்லாருமே உஷாரா இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம இந்த உலகத்துல அது யூடியூப் பண்றது ஒரு புண்ணியமான ஒரு இதுன்னு நம்ம பார்க்க கூடாது. அங்கேயும் ஒரு ஸ்கேம் பண்றவன் எல்லாம் வர்றான்னு நம்ம பார்க்கணும். So you should really weigh the advantages against the odds. You should have the ability. நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். அதை மற்ற யாரும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியாது. You should learn how to differentiate. மிக அற்புதமான ஒரு விளக்கத்தையும் இதுக்கு கொடுத்துட்டீங்க. இறுதியா புதுசா ஒரு குருவானவர் அல்லது ஒரு அருட் சகோதரி அல்லது ஒரு நம்முடைய இறை மக்கள்ல இருந்து ஒருத்தர், ஆனா இந்த டெக்னாலஜில கொஞ்சம் நல்லா வெல்வர்ஸ்டா இருக்கிறவங்க, they want to begin a YouTube channel. What is your advice? What is your suggestion to begin?
at the initial stage? What is your advice for those who would like to begin a YouTube channel? It's very simple. It's very simple. நீங்களே யூடியூப்ல how to start a YouTube channel and டைப் பண்ணீங்கன்னா from first ஸ்டேஜ்ல இருந்து கடைசி ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அவங்களே கைட் பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஏற்கனவே யூடியூப் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற உங்க நண்பர்கிட்ட போயிட்டு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா வெரி ஹாப்பிலி they will help you to start and give a channel to you. It takes only 15-20 minutes to start a channel. இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. இமெயில் வச்சிருக்கீங்களா, டேட்டா வச்சிருக்கீங்களா, சரக்கு இருக்கா யூடியூப்ல ஏதாவது போடுறதுக்கு, இந்த 3 இருந்ததுன்னா கிரியேட்டிவிட்டி தான் பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதுல. ஸோ நீங்க எப்படியும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ பயப்படவே பயப்படாதீங்க. ஆஸ்க் த ஃப்ரெண்ட்ஸு, ஆஸ்க் நல்ல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கிறவங்களையும் கேளுங்க. இதுக்கன்ட்டு ஒரு செமினார் கூட நீங்க ஏற்பாடு பண்ணலாம். நம்ம ஒரு குரூப்பா இல்லைன்னா ஒரு குரூப்பா சேர்ந்துக்கிட்டு யார் யார் ஆரம்பிச்சிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குரூப்பா கூட நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். வெரி ஈஸி. யூடியூப் எப்படி சேனல் ஆரம்பிக்கிறது யூடியூப்லயே கேட்டா போதும். அவன் கிளீனா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சிம்பிளா அழகா சொல்லி தர்றாங்க. அதனால இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. யாருக்கு இது ஒரு சேலஞ்சிங் மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபீல் தட் வே. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் தேன் யூ திங்க். ஸோ யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ட்ரை இட். இஃப் யூ மீட் வித் ஃபெயிலியர், ட்ரை அகைன் and slowly within a week you are on the highway. You are on the reach out to the world. You give us 1 minute, we give you the world. That is the BBC motto. Give us a minute, we will give you the world. So அதே மோட்டோ தான். நீங்க ஒரு நிமிஷம் கொடுங்க, நான் உலகத்தையே தர்றேன்யா. இதுதான் யூடியூப். மிக அற்புதமான ஒரு நேர்காணலாக இது அமைஞ்சது ஃபாதர். உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷம். அதை விட ரொம்ப முக்கியமானது மிக நேர்த்தியான செய்திகள், தரமான செய்திகள், தேவையான செய்திகள் எல்லாமே உங்களுடைய அனுபவத்திலிருந்து எங்களுக்கு பகிர்ந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. வெரி ஹாப்பி. I hope this will be a great benefit for all the YouTubers and for all those who want to enter into this field called YouTube. உங்களுடைய அனுமதியோட இதை நான் என்னுடைய சேனல்ல பதிவிட்டுக்கலாமா இந்த நேர்காணல்ல? கட்டாயம். Sure. Use it. It's yours. You work for it. Yeah. என்னுடைய ரிசர்ச்சுக்காக மட்டும் இல்ல, ஈவன் மற்றவங்களுக்கும் அது பயனுள்ள விதமா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்துக்கு தான் பதிவிடுறோம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உண்மையிலேயே உங்களுடைய நேரத்தை இதுக்காக ஒதுக்குனதுக்கு, உங்களுடைய நாலேஜை பகிர்ந்துக்கிட்டதுக்கு, உங்களுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்துக்கிட்டது. We are proud of you. You are proud for our diocese and to continue this mission. உங்களுடைய அந்த இக்காலஜியை பாதுகாக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பணியை நீங்க உலகெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறீங்கன்னு சொல்றது எங்களுக்கு பெருமை. ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்கள் எங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன். Be an inspiration always. Thank you so much. Thanks for asking. Thank you. Good luck. Buona fortuna. Grazie.